Section 17-3 Practice Questions. Exercise 17-1 Descripciones físicas. Por ejemplo, ¿cómo es ella? Ella es alta y joven. Now try to answer the following questions by applying the above example. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 1. ¿Cómo es tu amiga? Mi amiga es vieja, delgada y generosa. O ella es vieja, delgada y generosa. 2. ¿Cómo es vuestro abuelo? Nuestro abuelo tiene pelo café. O él tiene pelo café. 3. ¿Cómo es la madre de Pedro? Ella tiene los ojos verdes. 4. ¿Cómo es su hija? Su hija es pelirroja, bonita y morena. O ella es pelirroja, bonita y morena. 5. ¿Cómo es su nieto de Sofía? Él es bajo, gordo y artístico. Next, we'll move on to exercise 17-2. Traducción. Del inglés al español. See you in the next video.